大家好，我三文勇。大家好，我三文华啦。欢迎收看英台EXPRESS， Your one-stop shop for Taiwanese and English sushi exchange. 逐集我会经一条英语的寿司，和阿华翻译。And I'll pick a Taiwanese sushi for 三文勇to translate into English. 大家应该知影，阮即礼拜的头条是安怎？即礼拜国际新闻定定看到咱台湾出现伫外国朋友的面头前，毋过拢是一寡奇奇怪怪的新闻。来，咱来听看觅。头一条，为着三文鱼寿司有通食免钱的，规台湾有331人特别走户证去改名叫家鱼。For free salmon sushi, 331 people across Taiwan have officially changed their names to salmon. 有网友讲，为着食寿司去改名，实在真见笑啦。One netizen said that people should be ashamed of changing their names for free sushi. 嘛有网友呛转去讲，咱即个国家为着参加一寡国际组织，搁着改名叫中华台北。But another retorted that the whole country changes its name to Chinese Taipei for certain international events. 安尼是毋是嘛真见笑咧？ Should we be ashamed of that too? 第二条，去年捌伫台北岛，就是咱讲的小巨蛋，甲卫福部长陈时中共台唱歌的迄个。Last year, she sang on stage with Minister of Health Tâi Gí. 今年才54岁的金曲歌后詹雅雯54-year-old Golden Melody Award winner詹雅雯伫人面册宣布讲，伊治着帕金森这个病。posted on Facebook that she has been diagnosed with Parkinson's. 第三条，中英海运一只超大型的货柜船中树号。An Evergreen Maritime Corporation megaship, the Evergreen, 23号经过埃及苏埃运河，煞伫遐跨浅条船啊。ran aground while transiting the Suez Canal in Egypt on the 23rd, 双边上百只船互伊踢掉咧。blocking hundreds of ships on either end of the canal. 全世界要挖10%的石油，爱为遐过。Nearly 10% of the global oil trade passes through the Suez Canal. 这声踢船若无紧处理好势，全世规个美洲油拢会起价。If the traffic jam isn't quickly resolved, American oil prices may be on the rise. 网友笑讲，细汉时互老师骂讲，全世界等你一个。One netizen recalled being told once by a teacher as a child that the whole world is waiting for you. 啥啥就是咧讲即摆即个局势。Little did he know such a situation could actually happen. 所以你讲迄个 Suez Canal， 你就讲苏诶啊，迄个日咧，敢无去？因为我去查，迄条运河头起先是法国人起的，所以即个名其实嘛是法国话。法国话念起来，好做啥？你念？安尼就应该是Suez。对啊，苏的啊，念起来台湾话就袂输咧讲苏的运河吼啊，苏的，安尼太无赢的。对啊，台湾人听着就想讲真奇怪，哪会无爱号做赢的，爱号做苏的？咱敢知影即个三文鱼，华语即马写的即个字叫做虾，即字原在根本就无三文鱼的意思。伊伫古早汉文是咧讲一款鱼生足侪刺，咱台语讲的叫做刺龟即个鱼。你讲迄个 puffer fish 对无？对 puffer fish， 上期的时阵伊就规个张起来，啊，甲伊的刺安尼吐出来。较现代，咱台语。真正阁有咧用的一个意思，讲你若甲肉还是甲鱼生起来，迄个物件嘛是叫做虾。虾，所以迄个因为虾嘛是阮进前嘛有咧讲迄个虾汁，就是后来变做英语的 ketchup。对，英语一寡外来语其实是对台语变过去的，就是即个虾的汁变做英语的 ketchup。日本人是安怎经着即字来代表现代的三文鱼？
因为日本人感觉即个鱼啊足臭的，哪像你生过迄个臭臭味安尼。嘿，对，因为我捌听就是三本鱼其实是为哪位来较侪，嘿啊，所以因到日本的时阵，因发现讲，日本人无咧食三本鱼，啊，所以因伫遐卖迄个要甲推销啦。对，这嘛是互咱观众朋友看到一个例讲，汉字本身其实无意思，汉字的使用是真凊彩的代志。啊，咱讲到金曲歌后詹雅雯治着帕金森即个病，啊，另外一款较有岁的人嘛，定定会治着的即个神经方面的病症，叫做奥采无。奥采无应该是 Alzheimer's。嘿，奥采无甲帕金森，这拢是我家己翻译的，拢是神经方面的病症。毋过初期伊的症头小可会无共。奥采无是你的认知、记忆方面，你会袂记哩啊？我即马是啥人？我今年几岁？我住伫倒？这是奥采无初期的症头。啊，帕金森是你的头壳拢无问题哦，毋过你的手啊、骹手动作的协调，就会受到影响。你摕物件摕袂在，手会颤安尼。过来，即礼拜英语的新闻都发生伫阮兜附近，我台中人，即条就伫阮台中西屯遐。嘿，对，即条是为迄个 Taipei Times 来台湾的英语新闻吼。好来 ，The Taichung city government on Monday warned against taking horses to public parks. 台中市政府拜一警告大家毋通带马去公园。After an owner was spotted exercising one in a Sai-tūn park. 因为西屯遐看到有人带一只咧散步啦。Responding to a report of a man with a horse in Charlotte Park near the National Taichung Theater. 收到报告讲，一个查甫人带一只马伫国家歌剧院边仔夏绿地公园遐。An official approached the man, surnamed Lee, and asked him to leave, citing local regulations. 警官行wat去，请这位李先生离开，讲咱地方的规定是安尼啦。The regulations state that animals are prohibited in public parks, with the exception of household pets. 规定就是公园拢禁止动物入去，干那厝内饲的阿撇仔例外啦。The horse, named Little Chili Pepper, is very docile, said Lee. 迄只马叫做香蕉妹仔，主人你会讲伊真乖啦。And many people like to pet her. They find it therapeutic. 真侪人爱甲说，强调讲因感觉安尼气象解运呢，互你规个人拢轻松起来。气象解运哦，这听起来就厉害哈。这是我细汉时阵电视顶头一个卖药的广告，讲互你气象解运头中开，18当人兴起散。哦，佫是咧卖药啊？根本就是台语是为迄个卖药来讲过来。对，这是台语的一个文化资产啊。这个 therapeutic 即马华语拢甲伊讲叫做疗愈，你若照念伊的汉字就是安尼。啊嘛，咱各位观众朋友家己一个选择啦，你是要照念华语的汉字讲伊叫做疗愈，还是讲你感觉气象解郁嘛袂歹？哦，我今仔日食即杯咖啡，互我规个人的心情松透，哪像气象解郁？哦，还是你规气到照念英语音，甲伊当做一个外来语，叫做 therapeutic。哦。therapeutic 台语嘛有即款音嘛，嘿，嘛是会用哩啊。来引进韩多路，大家逐工拢咧用啊。啊，是像那 therapeutic 袂用咧照念。嘿，不毋对啦。嘿，啊，参像了，嘛有一个字咱进前就用过啊，讲厝内咱咧饲的猫仔狗仔，英语所讲的 pet。嘿 ，pet。我拄则嘛直接摕来用啊。咱进前就讲，嘿，迄个物件咱就讲叫做阿 pet 啊，阿 pet 啊。哦，阮厝内饲的迄只阿 pet 啊，就是 my pet。好，大家若感觉英台 Express 对你有帮助。Don't forget to subscribe, like and share. 若有任何你想要看到阮两个互相翻译的新闻 ，Feel free to drop us a line down there in the comments. See you next time. 再会。